Hello, friends. We are going to the fourth session of the story, The Price of Flowers. I have shared the Malayalam translation and the Malayalam summary of the story in the group. And I hope that you have read the summary, and I hope that you have read the original story by this time. We have had 3 sessions before, and where we have stopped is Mr. Gupta's visit to Maggie's home. It is where we have stopped. Now go to page number 55, and we shall continue from where we have stopped. I hope you remember this. Now, Mr. Gupta is already in the house of Maggie, and they are in the kitchen because Maggie's mother is making cakes to be sold on the street on Saturday nights. Okay, so this is where we have stopped. "How do you do?" I said and held out my hand. "Excuse me, my hands," she said. Maggie's mother said, "Excuse me." And she said, holding them out for me to see, and they are covered with flour. Flour is pronounced as flour. Okay, flour is the material that is used for making cakes and bread and all. That is the powder of grains. Okay, either of wheat or of rice. The powder of these grains is called flour. Okay, maavu aanu flour ennu parayunnu. And today is Saturday, and she explained, I am making cakes. People will come to buy them this evening, and they will be sold on the streets tonight. And this is the way we make a living. Lots of trouble. അപ്പോൾ മാഗിയുടെ അമ്മ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തെരുവിൽ വിറ്റിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ വേ വി ആർ മേക്കിംഗ് എ ലിവിങ്. Okay, and that's a lot of trouble. Saturday night is a time of festivity. Festivity means celebration. In the poor neighborhoods, okay, they are already living in Lambeth, and Lambeth we have seen that is a slum area, Cheri Pradeshamana in London. Okay, so it's a poor neighborhood. All sorts of things are sold from countless lighted push carts. Okay, Unduvandi push carts. The streets are more crowded than on any other day. Saturday is a day the poor are able to spend a little. Okay, Saturday nights are the time when the poor people can spend some money because they have some money with them, because Saturday is a pay day, is a salary day, the wage day. Okay, so they have some money with them on Saturday nights, and they spend some money, very little money on Saturday nights. And for they receive their weekly wages. ആഴ്ചയിലെ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ദിവസമാണ് ശനിയാഴ്ച. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പാവപ്പെട്ടവരും ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഒരല്പം ഫെസ്റ്റിവിറ്റി സെലിബ്രേഷനായി ചിലവാക്കുന്നു. Ingredients for cake making, and in between I should say that this gives us a rather realistic picture of life in London. Okay, what we have seen in movies, what we have read about this particular metropolitan city or cosmopolitan city is entirely different from what we see here. ഒരു വളരെ വലിയ നഗരം, വളരെ സമ്പന്നമായ നഗരം, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മാനസികമായ ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ലണ്ടനെ കുറിച്ചുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ലണ്ടനിലെ ഒരു ചേരി പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ്. ഓക്കെ, ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അവരുടെ ദരിദ്രമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ദിസ് ഇസ് ഗിവിങ് എസ് എ realistic picture, a very realistic picture. Into the life of the poor people in London. Ingredients for cake making: flour, sugar, fat, raisins, eggs. Raisins are dried grapes. Okay, unakamundriyana, and so forth were set out in readiness upon the dresser. Okay, when he looked, he had seen that the ingredients, so the contents for making cake, like sugar, eggs, raisins, flour, all these things are arranged on the dresser, on the cupboard. Okay, now, and several freshly baked cakes
in tins also are there, and she has already baked some cakes. കുറച്ച് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. Sitting in such a poor kitchen will not be very pleasant for you, will it? Mrs. Clifford said. Okay, you will not be finding this very happy to sit in the kitchen. ഇത്തരത്തിലൊരു മോശപ്പെട്ട അടുക്കളയിൽ താങ്കൾ ഇരുത്തേണ്ടി വന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. Okay, I have almost finished my work, Maggie. Take him into the sitting room. I will come in a minute. Oh, no, I protested. I said, no, I am very comfortable here in the kitchen and I can sit here well enough. The cakes you make are nice ones, I must say. Oh, I should say that the cakes that you are making are very good ones. Mrs. Clifford thanked me with a smile. She didn't say anything, but she smiled in return. What kind of country is India, sir? asked Mrs. Clifford as she resumed her cooking. അപ്പോൾ അവരുടെ പാചകം തുടർന്നു. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ അവർ ചോദിച്ചു, എന്ത് തരത്തിലുള്ള രാജ്യമാണ്, എന്ത് തരത്തിലുള്ള നാടാണ് താങ്കളുടേത് സർ? ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൺട്രി. സേഫ് ടു ലിവ് ഇൻ, സുരക്ഷിതമാണോ അവിടെ താമസിക്കാനായി? ഇത് തന്നെയാണ് മാഗിയും മുമ്പ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ കൺട്രി ഓഫ് സ്നേക്സ് ആൻഡ് ടൈഗേഴ്സ് ആൻഡ് ഫീവേഴ്സ് എന്നാണ് മാഗി പറഞ്ഞത്. അവൾക്ക് ഈ ആശയം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സേഫ് ടു ലിവ് ഇൻ, സുരക്ഷിതമാണോ അവിടെ? സെർട്ടൻലി, ഗുപ്ത പറഞ്ഞു, സെർട്ടൻലി, തീർച്ചയായും. ബട്ട് നോട്ട് കോൾഡ് ലൈക്ക് ദിസ് കൺട്രി, നിങ്ങളുടെ നാട് പോലെ ഇത്ര തണുപ്പുള്ളതല്ല. പിന്നെയോ ഇറ്റ് ഈസ് സംവട്ട് ഹോട്ട്, കുറച്ച് ഉഷ്ണമുള്ള പ്രദേശമാണ്. Aren't there too many snakes and tigers? Don't they kill people? Maggie's mother is also having this idea. Probably this is from her that Maggie has got this idea that India is a country of snakes and tigers and fevers. Aren't there too many snakes and tigers? അവിടെ ധാരാളം പാമ്പുകളും അതുപോലെ പുലികളുമൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, don't believe that, I laughed. And snakes and tigers keep to the jungles. There are snakes and tigers, but they are in the jungles, in the forest. They get killed some themselves if they come too close to places where people live. Okay, if ever they come close to the villages or where people live, they themselves get killed. Okay, and fevers, paniyundo. In some places in India, there is more fever than the others. It is neither the same everywhere nor the same all the year around. എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്നും പനിയില്ല, എല്ലായിടത്തും പനിയില്ല. Who told you all these things? Okay, my son is in the Punjab and he is a soldier. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മകനൊരു പട്ടാളക്കാരനാണ്, അവൻ പഞ്ചാബിലാണ്. Okay, and what kind of a place is the Punjab? The Punjab is a fine place. You look at the use of the definite article the in front of name Punjab. Okay, Punjab probably might have been a separate jurisdiction, a separate place of jurisdiction that time. ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യ പദവിയുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കണം പഞ്ചാബ് അക്കാലത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദ പഞ്ചാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, ദ പഞ്ചാബ് ഈസ് എ ഫൈൻ പ്ലേസ്. In fact, before the First World War, the condition was like that. There were so many, countries like that within the territory of India. Okay, that also is true. The Punjab is a fine place, and there is a little fever there, and it's very healthy. പഞ്ചാബിൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല, നല്ല ആരോഗ്യകരമായ പ്രദേശമാണ് പഞ്ചാബ്. I am very glad to hear that, Mrs. Clifford said. Her baking was finished. Maggie, she said, take Mr. Gupta upstairs. I'll wash my hands and bring tea. Maggie showed the way to their sitting room and I followed. The furniture was cheap and there was not much of it. Okay, the furniture in the room was very cheap because they were poor people and there was not too many items of furniture there. The carpet was old, torn in places. Carpet means rug, നിരത്തി വിരിച്ചിട്ടുള്ള പരവതാനി. It was torn, കീറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു in some places. But everything was extremely clean. This is something that I noticed. In the room, despite its poor furniture and poor carpet, the room was clean, extremely clean. Maggie drew the curtains back and opened the windows. And there was a glass bookcase. I stood in front of it. There was a bookshelf, a small bookshelf, and I stood in front of that. Mrs. Clifford came in carrying the tea tray. A few minutes later, all trace of the kitchen had vanished from her person.
From her person means from her body there was no sign of kitchen work, and she looked clean when she came, and she came with a tray of tea. As we drank tea, I talked about India. Mrs. Clifford showed me a photograph of her son. It had been taken before he left. അപ്പോൾ അവരുടെ മകൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്, പട്ടാളത്തിൽ ചേരാനായി പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ വെച്ച് എടുത്തിരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ മിസ്സസ് ക്ലിഫോർഡ് ഗുപ്തയെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഹിസ് നെയിം വാസ് ഫ്രാൻസിസ് ഓർ ഫ്രാങ്ക്. Maggie brought out a book of pictures he had sent her for her birthday. അപ്പോൾ അവളുടെ ജന്മദിനത്തിന് അവളുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ അവൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത ഒരു ആൽബം, ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു ആൽബം മാഗി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു. There were many pictures of Simla and the surrounding mountain country, and these pictures were taken in Simla in India. Okay, the mountain country. On the inside page was written to Maggie on her birthday from her loving brother Frank. ഈ ഫോട്ടോകളുടെ ഇടയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ സ്വന്തം സഹോദരന് സ്നേഹപൂർവ്വം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽബം അവൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. മാഗി സെറ്റ് മിസ്സസ് ക്ലിഫോർഡ്, ഷോ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ദ റിംഗ്. ഇപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു, ഈ മാഗി യു ബ്രിങ് ദ റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോതിരം. ഓക്കെ, ഷോ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ദ റിംഗ്. ഹാസ് യുവർ ബ്രദർ സെൻറ്റ് യു എ റിംഗ്? I asked her, let me see what kind of a ring it is. നോക്കട്ടെ എന്ത് മോതിരമാണ് നിനക്ക് ജ്യേഷ്ഠൻ അയച്ചു തന്നത് എന്ന്. ഓക്കെ, it is a magic ring, and Maggie explained. A yogi gave it to Frank. ഇത് ഒരു സാധാരണ മോതിരമൊന്നുമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ഒരു യോഗി എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മാന്ത്രിക മോതിരമാണിത് എന്ന് മാഗി വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു. She brought it and I asked, can you see the past and future in it? ഇതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഭൂതകാലവും ഭാവി കാലവും പ്രവചിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുമോ? ആൻഡ് ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ വെരി സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യസ്. വളരെ അന്ധവിശ്വാസമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവരെന്നാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഐ ഹാഡ് ഹേർഡ് എ ലോട്ട് അബൌട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ഗെയ്സിങ്, ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു എ ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് സേ ഫ്യൂച്ചർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയുള്ള ചില രീതികളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെറ്റില നോക്കിയിട്ട് പ്രവചിക്കുക, മഷി നോക്കിയിട്ട് പ്രവചിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഗെയ്സിങ്. ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് എ സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് എ സ്മോൾ ബോൾ ഓഫ് ഗ്ലാസ്. അതിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട്, ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഈ ചെറിയ ബോളിലേക്ക്, ഗോളത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഭൂതകാലവും ഭാവികാലവും ഒക്കെ പ്രവചിക്കുന്ന മാന്ത്രിക വിദ്യയുടെ പേരാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഗേസിങ്. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ഗുപ്ത തോട്ട്, ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ഗേസിങ്. ഇപ്പോൾ ഈ മോതിരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് എ ക്രിസ്റ്റൽ വാസ് സെറ്റ് ഇൻ ദ റിംഗ്. ഐ ടുക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് എക്സാമിൻഡ് ഇറ്റ്. When Frank sent the ring, Mrs. Clifford said, he wrote that if you concentrate on a distant person as you gaze into it, you will be able to see him and what he is doing. Frank had sent this gift to us, this magical ring to us, and said that if you concentrate on the crystal, you could see a distant person in it. ഓക്കെ, ഈ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് കുറച്ച് നേരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ, ഈ മോതിരത്തിലെ ക്രിസ്റ്റലിൽ കുറച്ച് നേരം, സ്ഫടികത്തിൽ കുറച്ച് നേരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ദൂരെയുള്ള ആളുകളെ കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഫ്രാങ്ക് എഴുതിയിരുന്നത്. അവനും അതിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഹീ ഈസ് ഡൂയിങ്, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദ യോഗി ടോൾഡ് ഫ്രാങ്ക്. ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ യോഗി ഫ്രാങ്കിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. പാവത്തിനെ പറ്റിച്ചതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ മാഗി ആൻഡ് ഐ ഹാവ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അപ്പോൺ ഇറ്റ് again and again because we have not had any news of Frank for a long time. അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഫ്രാങ്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും കുറേ കാലമായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ മകൾ മാഗിയും ഈ ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്ത് കുറേ നേരമായി നോക്കുന്നു, കുറേ കാലമായി നോക്കുന്നു. ബട്ട് വി കുഡിൻറ്റ് സീ എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, ഒന്നും കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ബട്ട് വി ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ഏബിൾ ടു സീ എനിത്തിങ്. വൈ ഡോണ്ട് യു ട്രൈ? ഒന്ന് നോക്കാമോ? ഈ ക്രിസ്റ്റലിൽ ഒന്ന് നോക്കി പറഞ്ഞു തരാമോ? യു ആർ എ ഹിന്ദു ആൻഡ് യു മേ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്. താങ്കളൊരു ഹിന്ദു ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്. പ്ലീസ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ക്രിസ്റ്റൽ. ദാറ്റ് വാസ് എ റിക്വസ്റ്റ്. ദാറ്റ് വാസ് എ പൊളൈറ്റ് ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് ദേ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. I realized that superstition, okay, this word, സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ മീൻസ് ഫാൾസ് ബിലീഫ്, അന്ധവിശ്വാസം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ നാട്ടിലുമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടനിലുമുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ വാസ് നോട്ട് കൺഫൈൻഡ് ടു ഇന്ത്യ. കൺഫൈൻഡ്, ഓക്കെ, ഫിക്സ്ഡ് ടു, റിലേറ്റഡ് ടു ഇന്ത്യ ഓൺലി. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമുള്ളതല്ല അന്ധവിശ്വാസം എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ദ ഹാർട്ട് ടു ടെൽ ദ മദർ ആൻഡ് ഡോട്ടർ ദാറ്റ് ദ റിംഗ് വാസ് നത്തിങ് മച്ച്. ഈ റിങ് ഫേക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂഡോ ആണ്. ഫേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാജം. ഓക്കെ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ്. ഇതിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് ഈ
അമ്മയോടും മകളോടും പറയാനുള്ള മനസ്സെനിക്കുണ്ടായില്ല. ബിക്കോസ് ദേ വെർ ബിലീവിങ് ഇൻ ഇറ്റ് സോ മച്ച്. ഓക്കെ, ഐ ഡിഡൻറ്റ് വാണ്ട് ടു ഹേർട്ട് ദെയർ സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ്, HURT, ഹേർട്ട് ദെയർ സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദ റിംഗ് വാസ് നത്തിങ് മച്ച്, ബ്രാസ് വിത്ത് എ പീസ് ഓഫ് ഓർഡിനറി ഗ്ലാസ് സ്റ്റക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ബ്രാസ്, പിച്ചളയുടെ ഒരു മോതിരമാണ്, അതിന് മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് പീസ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. Okay, and they believed their Frank had sent them a new and miraculous thing from a distant land, from a faraway place, and a dream India. And how could I shatter their faith? Okay, faith. This is something magical and very precious for Maggie and her mother. അപ്പോൾ മാഗിയെ സംബന്ധിച്ചും അവളുടെ അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു സമ്മാനമാണ് ഈ ഒരു മാന്ത്രിക മോതിരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഫ്രാങ്ക്, അവരുടെ മകൻ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അയച്ചു കൊടുത്തതാണ്. ഫ്രാങ്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ല. ഫ്രാങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതിയിരുന്നത് അത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു യോഗി സമ്മാനിച്ചതാണ് എന്നാണ്. അതിലെ സ്ഫടികത്തിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് ദൂരെയുള്ള ആളുകളെ, അതായത് ഫ്രാങ്കിനെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നൊക്കെയാണ് ഫ്രാങ്ക് എഴുതിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് തകർക്കുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ബട്ട് ഐ ഡിഡൻറ്റ് വാണ്ട് ടു ടെൽ എ ലൈ. അതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഡിഡ് ഐ സേ? ഏർജ്ഡ് ബൈ മിസ്സസ് ക്ലിഫോർഡ് ആൻഡ് മാഗി, ഐ ടുക്ക് ദ റിംഗ് ഇൻ ടു മൈ ഹാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേഡ് അറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റൻസ്ലി ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. ഞാൻ ഈ മോതിരം കയ്യിലെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഐ സ്റ്റേഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഇൻറ്റൻസ്ലി ഫോർ സം ടൈം, സൂക്ഷ്മമായി നോക്കി. ഐ കനോട്ട് സീ എനിത്തിങ് ആൻഡ് ഐ എക്സ്ക്ലെയിംഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ്, ഗിവിങ് അപ്പ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഐ സെഡ് ഐ ഡോണ്ട് സീ എനിത്തിങ് ഇൻ. Okay, I didn't say that it was an ordinary ring. I said that I couldn't see anything in it. You can probably understand the response of Maggie and her mother. Okay, they probably will be seriously disappointed. It was. The mother and the daughter were disappointed. To change the subject, I said, here is a violin. Is it? It is yours, isn't it? Okay, isn't it is a question tag. Look at the use of that. Maggie? Yes, Mrs. Clifford answered. Maggie plays quite well. എൻ്റെ മകള് നന്നായി വയലിൻ വായിക്കുന്നവളാണ്, അവളുടെ വയലിനാണത്. ഓക്കെ, ഷീ പ്ലേസ്. മാഗി പ്ലീസ് പ്ലേ സംതിങ് ഫോർ us. പ്ലേ മീൻസ് പ്ലേ ദ വയലിൻ, വയലിൻ വായിക്കുക. Oh, mother, Maggie looked at her in protest. അപ്പോൾ usually, children are like this. They are a little bit shy in the presence of strangers. അപരിചിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മുന്നിൽ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ലജ്ജാലുക്കളാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മാഗിയും ഈ മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയുടെ മുന്നിൽ വയലിൻ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷീ പ്രൊട്ടസ്റ്റഡ്. ഓക്കെ, ഷീ വാസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഐഡിയ. Oh, mother, Maggie looked at her in protest. Maggie, I pleaded. Okay, Gupta also requested. Maggie, please play something. I am very fond of the violin. I have a sister at home about your age, and she used to play for me. The way I play is not at all worth listening to, said Maggie. ഓക്കെ, ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അത്ര ആകർഷകമായ രീതിയിലൊന്നുമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വർത്ത് ലിസണിങ് ടു, കേൾക്കാൻ മാത്രം ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, മൈ entreaties means request, at last persuaded her to play. I do not know many pieces. ഇവിടെ pieces means pieces of music or pieces of songs. ഓക്കെ, വയലിനിൽ വായിക്കുന്ന സംഗീതത്തെയാണ് ഇവിടെ പീസസ് എന്ന് വിളിച്ചത്, PIECES. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഷീ സെറ്റ്, ആൻഡ് വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഹിയർ? താങ്കൾക്ക് ഏത് പാട്ട് കേൾക്കുവാനാണ് ഇഷ്ടം? ഷാൽ ഐ ചൂസ് സംതിങ്? ഓൾ റൈറ്റ് ദെൻ, ഗിവ് മീ യുവർ മ്യൂസിക്. ലെറ്റ് മീ സീ വാട്ട് യു ഹാവ്. ഓക്കെ, ഗിവ് മീ യുവർ മ്യൂസിക് മീൻസ് മാഗി പ്ലീസ് ഷോ മീ യുവർ മ്യൂസിക് ബുക്ക്. ഐ വിൽ ചൂസ് എ സോങ് ഫോർ യു. Okay, we shall stop here for the video. We will continue with the next video. Okay, thank you.